Readings from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, titled Birth of Lord Krishna, and the text is text 44. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 3, которая называется «Рождение Господа Кришны», текст 44. So before getting into the text, let's chant the auspicious invocation prayers. Перед тем, как мы начнем читать текст, давайте прочитаем благоприятные молитвы. Nigamakalpatarorgalitam phalam sukamukhatamrita dravasamyutam pibata bhagavatam rasamalayam muhurho rasika bhuvibhavukaha Narayanam namaskritya naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye ashtaprayesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Etadvam darshitam rupam Etadvam darshitam rupam Pragjanma smaranaya me Pragjanma smaranaya me Nanyatha madbhavam jnananam Jnanam Nanyatha madbhavam jnanam Matyalingena jayate Etatvam darshitam rupam Pragjanma smaranaya me Nanyatamadbhavam jnanam Martyalingena jayate Etadvam darshitam rupam Pragjanma smaranaya me Nanyata madbhavam jnanam Martyalingena jayate. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Я показал вам эту форму Вишну лишь для того, чтобы напомнить о моих прошлых рождениях. А иначе, если бы я родился как обыкновенный человеческий ребенок, вы бы не поверили, что это и вправду явился Верховный Господь Вишну. Комментарий Шрилы Прабхупады. Деваки не нуждалась в напоминаниях о том, что в образе ее сына явился сам Господь Вишну. Ей это и так было понятно. И все же она испытывала беспокойство, думая, что никто из ее соседей не поверит, будто сам Вишну родился из ее чрева. Поэтому она хотела, чтобы Господь Вишну превратился в человеческого ребенка. С другой стороны, Верховный Господь тоже беспокоился, думая, что если бы он родился как обыкновенный ребенок, она бы не поверила, что это явился Господь Вишну. Таковы отношения между преданными и Господом. Господь ведет себя со своими преданными в точности как человек, однако только непреданные делают из этого вывод, что он и есть обыкновенный человек. Аваджананси мамудхам манушам танам ашитам. Преданные же узнают Верховную Личность Бога при любых обстоятельствах. В этом разница между преданными и непреданными. Господь говорит «Ман мана бава мат бхакто мат яджи мам намаскуру». «Постоянно думай обо мне, стань моим преданным, падай предо мной ниц и поклоняйся мне». Непреданный не верит, что просто думая об одной личности, можно освободиться из этого материального мира и вернуться домой, к Богу. Однако это реальность. Господь приходит в образе человека, и те, у кого возникает привязанность к Господу и стремление с любовью служить Ему, непременно попадут в трансцендентный мир.
Перевод текста снова. «Я показал вам эту форму Вишну лишь для того, чтобы напомнить о моих прошлых рождениях. А иначе, если бы я родился как обыкновенный человеческий ребенок, вы бы не поверили, что это и вправду явился Верховный Господь Вишну». Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Caitanya-manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha namo vishnupadaya krishna prashtaya bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschayatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sriva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Jayapataka Swami Namine Namacharya Padanitaka Prabhadayane Gaurakata Dhamadaya Nagar Gramatarine Mukam Karoti Vachalam Pangam Langaya Tegirim Yatkrupatamahamam Mande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Misharam Kathanchana Smrite Yasmin Dushkaram Sukaram Bhavet Vismrite Paritam Syat Sri Chaitanyam Namamitam. So, the Lord is now replying to Vasudeva and Devaki in response to their prayers. Здесь Господь отвечает на молитвы Васудевы и Деваки. So, Devaki has her own concern and the Lord has his own concern. У Деваки были одни беспокойства, а у Господа были другие. Devaki is concerned about the Lord and Lord is concerned about Devaki. Деваки беспокоилась о Господе, а Господь беспокоился о Деваке. This is the nature of dealing with the Lord and his devotees. Это природа отношений между Господом и Его преданными. Devotees do not have any concerns about their own, but they are very much concerned about the mission of the Lord. Преданные никогда не беспокоятся о самих себя, но они очень беспокоятся о миссии Господа. The Lord is Atmaram. He can satisfy anything he wants by himself. At the same time, he is very much concerned about the devotees. Преданный, Господь, Он является Атмарамой, поэтому Он может удовлетворить сам себя, но Он очень беспокоится о своих преданных. This is the sweet relationship between the Lord and the devotees. И такова сладость отношений между преданными и Его Господом. And those who are non-devotees, they cannot understand this relationship. И тот, кто не является преданным, он не может понять эти отношения. Like for example, Durvasa, he was thinking that he is a great mystic yogi and he is very powerful. К примеру, Дурваса, он думал, что он великий мистик и йоги. And he took only one strand of his hair and then he produced a great demon. Он взял всего лишь один свой волосок и создал великого демона. He was capable of destroying Ambarish. Тот демон, который мог уничтожить Махараджа Амбаришу. Thinking that he is an ordinary king. Поскольку тот думал, что Амбариш является обычным царем. But the moment that demon charged towards Maharaja Ambarish, then Sudarshan Chakra, on his own, he came and destroyed the demon. Но как только этот демон пытался напасть на Махараджа Амбаришу, появилась чакра, и она уничтожила этого демона. Not only that, Sudarshan was so angry that he wanted to even destroy Durvasa. So he was going behind Durvasa with great fiery anger. И не только это, Сударшан Чакра был настолько разгневана, что она захотела уничтожить и Дурваса, и погоналась за ним. So Durvasa saw that his fortune has very quickly changed. So he was running from Brahma to Lord Shiva, and then finally he reached Vishnu. И Дурваса сама не увидел, что удача отвернулась от него, и он побежал к Брахме, к Шиве, и потом к самому Господу Вишну. But the Lord said that I only know my devotees,
and the devotees only know me. I don't know anybody else. Но Господь ответил его: «Я знаю только своих преданных, а преданные знают только меня. Я не знаком ни с кем другим». Said Sadhavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Tevaham. That they live in my heart, I live in their heart. Он говорит, что преданные находятся в моем сердце, а в их сердце нахожусь я. So we have exclusive relationship. У нас есть особые отношения. We don't know anybody else. Мы не знаем никого другого. So I cannot help you. Он сказал: «Я не могу помочь тебе». So this is the way of dealing between the Lord and the devotees. И вот таков способ отношений между преданным и его и Господом. They have very sweet relationship. У них очень сладкие отношения. But the good news, which Prabhupada says many times in Bhagavatam, is that we can actually become privy to such a relationship with the Lord. Но очень хорошая новость для нас, о той, которой Шрила Прабхупада говорит нам в Бхагаватам, что на самом деле мы можем развить эти отношения с Господом. It is not exclusive to some people. Эти отношения, они не какие-то особенные для каких-то исключительных людей. And Prabhupada talks about how Narad Muni, he became Narad Muni. Narad Muni himself talks about it, and Prabhupada talks about it in his purports. Шрила Прабхупада говорит в своих комментариях о том, как эти отношения развил Нарада Муни. So he says that what was possible for Narada Muni, it is possible for us. Шрила Прабхупада говорит, то, что стало возможным для Нарада Муни, также возможно и для нас. So same way, when he talks about Dhruva, he says what is possible for Dhruva, it is possible for us. И то же самое относится и к Друве. То, что возможно для Друвы, возможно и для нас. So this way, Prabhupada is constantly encouraging all of us that it is possible for us to develop this love of Godhead. И Шрила Прабхупада постоянно вдохновляет нас и говорит о том, что для нас также возможно развить эти отношения с Господом. And it's possible for us to be in that kind of relationship with the Lord, Для нас возможно быть в таких отношениях с Господом, where our only anxiety becomes how to serve the Lord. когда единственным нашим вопросом становится, как же мы можем служить Господу. And that anxiety is a good anxiety to have. И у нас есть хороший ответ. Because in this material world, this world is full of anxieties. Поскольку этот материальный мир – это мир, наполненный беспокойствами. The mother is very anxious about the child. Мать постоянно беспокоится о своем ребенке. The father is very anxious about the mother. Отец постоянно беспокоится о матери. And when the child grows up, the child becomes very anxious about the father and mother. Когда ребенок вырастает, он начинает беспокоиться и о матери, и об отце. So like this, everyone is anxious in this material world. Подобным образом все на самом деле наполнены беспокойствами в этом материальном мире. It's not very new. Это не какая-то новость для It's нас. the very nature of material life. Такова природа материальной жизни. But if we can actually transfer that anxiety to Krishna, then we are successful. Но если эти беспокойства мы сможем перевести на Кришну, тогда мы достигнем успеха. This is what Prabhupada is teaching us. Это как раз то, чему учит нас Шрила Прабхупада. That how to transfer our anxiety in serving Krishna. Каким образом переместить наше беспокойство в служение Кришне? We can be whatever we are. We can be grahastha, we can be vanaprastha, we can be sannyasi, brahmachari, doesn't matter. Мы можем быть кем угодно. Мы можем быть брамачари, грихастха, саньяси. But we should simply be anxious to serve the spiritual master. Но мы должны просто служить нашему духовному учителю. So by this way, we can actually develop. Prabhupada says that if one becomes attached to the Lord in the platform of loving service, one's promotion to the transcendental world is assured. Шрила Прабхупада говорит о том, что тот, кто развивает свою привязанность к Верховному Господу, он обязательно приходит в духовный мир. So the whole purpose of human existence is to become attached to this transcendental loving service. И все предназначение человеческого существования – это развить это любовное служение. There is no other purpose to it. Нет никакого другого предназначения. And one has to simply strive towards this end, that how to get attached to Krishna. Единственное, о чем мы должны беспокоиться, это как мы должны привязаться к Кришне. And Krishna himself facilitates it by appearing as different incarnations and as himself. И Кришна сам лично помогает нам в этом, когда является в разных инкарнациях и сам. And he does superhuman activities. И он совершает сверхчеловеческие действия. So in the beginning of Shrimad Bhagavatam, the Saunakadi rishis, they are asking this question, Kritavan kila karmani saharamena keshava atimartyani bhagavan ghutas kapata manushaha. That this Lord, he appeared with his elder brother Balaram,
and he looked exactly like human being. В начале Шримад Бхагаватам Риши говорят о том, что Господь явился вместе со своим братом Баларамом, и он выглядит как обычное живое существо, как человек. Sometimes his activities were like a small child. Иногда он ведет себя как маленький ребенок. He was in the lap of his mother, Он сидит на коленях своей матери. or sometimes he would carry the slippers of his father. Либо иногда он несет сандали своего отца. Sometimes he would simply dance in front of the elderly gopis for the promise of some little butter. Иногда он танцует перед старшими гопи, поскольку они обещали дать ему масло. Sometimes he would go with his friends to steal a lot of butter. Иногда он уходит со своими друзьями для того, чтобы украсть это масло. But at the same time, he did superhuman activities. Но в то же самое время он совершает и сверхчеловеческие действия. Like killing of many demons, Как, например, он убивает много демонов, or lifting the Govardhan hill, или поднимает холм Говардан, or putting down the forest fire, либо он поглощает огонь, or taming Kalya. либо порабощает Калию. So he is Atimartyani. He did activities which a normal human being cannot do. Он делает ту деятельность, которую обычное живое существо не может сделать. So, but why did he appear? Но почему он явился? So this is the question. Это вопрос. The answer is that he simply appeared to have loving pastimes with his devotees and to give an opportunity to non-devotees to get attached to his pastimes. Ответ таков, что он явился для того, чтобы проводить свои трансцендентные игры со своими преданными и также дать возможность непреданным развить привязанность к нему. So whenever the Lord appears, then the devotees immediately recognize, oh, this is the Supreme Lord. He has appeared for the auspiciousness of the whole world. Когда Господь является, и где бы Он ни являлся, преданные сразу же узнают в Нем самого Господа и понимают, что Он явился для блага всего мира. They don't have any doubt. У них не возникает никаких сомнений. They are very sure. Они уверены в этом. Because the appearance of the Lord is well predicted in the scriptures. Поскольку явление Господа всегда предсказано в Писаниях. But there are others who simply think that Lord is a great personality. Но есть и другие, которые думают, что Господь — это просто какая-то великая личность. He is not the Supreme Lord. Он не является Верховным Господом. So the other day, we were having a meeting with my spiritual master, Iswala Jepta Goswami Maharaj, and then he was sharing some of his Radhashtami meditation with us. В одной встрече со своим духовным учителем Джапатаки Махараджи в тот момент он поделился с нами своей медитацией о Радхаштами. So he said that Lord Chaitanya Mahaprabhu, he appeared for 3 reasons. Он сказал, что Шри Чайтанья Махапрабху явился по 3 причинам. So the first reason is external reason, that he came to establish the Yuga Dharma. Первая причина — это внешняя причина. Он явился для того, чтобы установить Юга-дхарму. So the second reason is that he came to remove the demoniac qualities of people and give them love of Godhead. Вторая причина — он пришел для того, чтобы убрать демонические качества людей и дать им любовь к Богу. But the third reason, he said, is very confidential. Но третья причина, она очень сокровенна. He said that Krishna is supreme personality of Godhead. Он говорит, что Кришна — это верховная личность Бога. So he is the supreme enjoyer. Он верховный наслаждающийся. But Radharani, she is a great devotee of Krishna. А Радарани является великим преданным Кришны. But Krishna is thinking that in his service, Radharani is getting more ecstasy than himself. Но Кришна думает, в своем служении Радарани испытывает больше экстаза, чем я. So he gets attracted to enjoy or to experience that ecstasy which Radharani is experiencing in the service of Krishna. И он привлекся и захотел прочувствовать, вот какой же опыт получает Радарани, когда она служит Кришне. So then, the only way he can do it is to appear as Chaitanya Mahaprabhu. Единственный способ, как он мог это сделать, это явиться как Шри Чайтанья Махапрабху. So Krishna's appearance as Chaitanya Mahaprabhu actually signifies the victory of Srimati Radharani. И на самом деле явление Кришны как Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает победу Шримати Радхарани. So this is what he said. Это как раз то, что он говорит. But then, when Chaitanya Mahaprabhu appears, he simply appears as a normal devotee. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, он явился как обычный преданный. Except our Chaitanya Sampradaya, none of others, they actually properly identify him as Swayam Bhagavan, Krishna. Никто, за исключением нашей сампрадаи, не признает его как Сваям Бхагаван, как Кришну. Although
our Sampradaya Acharyas have written extensive literature to prove that Chaitanya Mahaprabhu is none other than the Supreme Personality of Godhead. Несмотря на то, что ачарьи нашей сампрадаи, они пытаются доказать и подтвердить, что Шри Чайтанья Махапрабху является самим Верховным Господом. Although by different pastimes, Chaitanya Mahaprabhu established himself as the Supreme Personality of Godhead when he met the Acharyas of Sri Sampradaya or Madhva Sampradaya. They all accepted him at his time as Supreme Personality of Godhead. И Шри Чайтанья Махапрабху в своих играх, когда он встречался с ачарьями Шри Сампрадаи и Мадхава Сампрадаи, в то время он проявил себя как Верховная Личность Бога, и они приняли его как Верховную Личность Бога, но лишь в то время. Even the so-called Mayavadis, they all accepted him as Supreme Personality of Godhead. Даже Майявади приняли его как Верховную Личность Бога. But the activities of Lord Chaitanya, they are not fully understood by everyone. Но эти игры Шри Чайтаньи, они могут быть поняты не всеми. Therefore, Srila Prabhupada appeared and then he preached the activities of Lord Chaitanya all over the world, every town and village. Именно поэтому Шрила Прабхупада, он проповедовал о Шри Чайтанье Махапрабху в каждом городе и деревне. This is spreading the mercy of Srimati Radharani all over the world. На самом деле это распространение милости Шримати Радхарани по всему миру. So, the great good fortune of being recipient of that mercy, it should be properly understood by all of us. И мы должны понимать, насколько мы удачливы, что мы смогли получить эту милость. This is unparalleled in the history of creation that we are able to be in this time where Chaitanya Mahaprabhu is freely spreading the mercy of Srimati Radharani all over the world, irrespective of someone is qualified or unqualified. Мы должны понимать ту великую удачу, что мы явились как раз вот в это время, когда после того, как пришел Шри Чайтанья Махапрабху, и нас принимают вне зависимости от того, квалифицированы мы или нет. So in India we have a saying that whatever is available at home, it has no value. В Индии мы говорим, все, что есть дома, это не имеет ценности. I'm sure in Russia also there is some saying like this. Я думаю, что в других местах также об этом говорят. I don't know so much. Я много об этом не знаю. But in India we say that if something is available at home, then no value. Но в Индии мы говорим так, если что-то можно получить дома, то это не имеет ценности. What is not available, we think it is of great value. То, чего у нас нет, мы думаем, что это имеет ценность. We should not make the same mistake with the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Мы не должны совершать ту же самую ошибку с милостью Шри Чайтаньи Махапрабху. Because it is so easily made available to us in our home, this International Society of Krishna Consciousness. Поскольку это так просто доступно для нас в нашем доме, в нашем международном обществе сознания Кришны. Our Acharya, Srila Prabhupada, and his followers, our respective spiritual masters, they have made it very easy for us to chant the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They made it very easy for us. Наш Ачарья, Шрила Прабхупада и наши духовные учителя сделали для нас это очень простым и доступным. Это воспевание святого имени Хари Кришны. But this opportunity to chant the holy name is not so easy. Но эта возможность повторения святого имени, она не так проста. So it should be taken very seriously. Мы должны отнестись к этому очень серьезно. The process of chanting the holy name, this is the easiest method to get attached to the Lord in the platform of loving service. Воспевание святого имени – это самый простой метод, через который мы можем привязаться к лотосным стопам Господа. Just like the Lord, when he appeared to Devaki, then he was showing all his opulence. The holy name, when it has appeared with all its opulence. Так же, как Господь, который явился перед Деваки со всем своим великолепием, также и святое имя является со всем своим великолепием. And the opulence of the holy name is already visible in this material world. И великолепие святого имени можно заметить здесь, в этом материальном мире. The very fact that we are sitting here in this Bhagavatam class and we are hearing this Bhagavatam class in Russian is the proof of the opulence of the holy name. Тот самый момент, что мы сидим здесь на классе Бхагаватам, и Бхагаватам сейчас доступен на русском языке, подтверждает это великолепие святого имени. Otherwise, where is the opportunity? В другом случае, где эта возможность? That the whole world will actually understand the nature of the holy name and the whole world
will actually chant the holy name. Where is the opportunity? Где это возможно, что весь мир, он поймет славу святого имени и будет воспевать это святое имя? It is simply the opulence of the holy name, that it is all attractive, that it has attracted the whole world to chant the holy name. Это великолепие самого святого имени, которое само привлекает к себе. We may be small in number. Возможно, нас немного. I heard some statistics that there are about 95,000 odd initiated devotees in ISKCON. Я слышал, что сейчас 95 тысяч преданных, которые инициированы в Исконе. I don't know how accurate it is, but this was mentioned in one of the meetings. Я не знаю, насколько это точно, но это упоминали на одной из встреч. So, India has a population of 1 billion. А в Индии какова популяция? 1 миллиард? China has more than 1 billion. А в Китае больше, чем 1 миллиард. I don't know how much Russia. Я не знаю, сколько в России. Russian population. Сколько населения России? So many people. Большое количество. More than 1 billion. Okay, so like this, then there are other countries like Ukraine, whatever, the whole set of countries, Georgia, this, so many countries are there which were previous countries of Soviet Union. And then there is Europe, and then there is America, there is South America, billions of people in this world. Но есть еще другие страны, Украина, Грузия, которые раньше были частью России. А есть еще другие страны, Америка, Европа. Так много стран. So out of this, 95,000 and odd are most fortunate. И сколько их? Миллионы, миллиарды людей. Но из всего этого количества людей всего лишь 95 тысяч, которые удачливы. Because we received initiation and we are following the system of chanting the holy name. Поскольку мы получили возможность получить эту инициацию и воспевать святые имена. So there is a huge opportunity for us. И это великая возможность для нас. We have billions and billions of candidates who can actually accept this mercy. На самом деле существуют миллиарды этих кандидатов, которые могут принять эту милость. And Krishna says in Bhagavad Gita that whoever spreads this mercy, he becomes most dear to him. В Бхагавад-гите Кришна говорит о том, тот, кто распространяет эту милость, становится очень дорог мне. So this is unprecedented opportunity in front of us. И на самом деле это великая удача, которая находится прямо перед нами. Prabhupada taught us to shoot the rhino. Прабхупада учил нас, что мы должны охотиться на единорога. There's an animal called rhinoceros, which is very huge. Есть большое животное, носорог, которое находится прямо перед нами. To hunt a rhinoceros is not very easy. Охотиться на носорога не так просто. Because even if you fire a bullet on the rhinoceros, the skin is so thick that the bullet will not go and enter the skin. У него такая толстая кожа, что даже если вы будете стрелять в него, то пуля не пробьет ее. And the animal is so powerful that it can easily topple a huge car, just like a toy. И это животное настолько сильно, что она может просто крутить машину, как будто это какая-то маленькая игрушечная машинка. So in English we have an expression, hunting the rhino. И на английском говорят охота на носорога. Which means that trying to do the impossible. Что значит, что пытаться делать что-то невозможное. So Prabhupada taught us to do the impossible. И Прабхупада учил нас, как делать это невозможное. And he himself did the impossible. И он сам лично делал это невозможное. No one thought that the holy name could be spread all over the world and everybody can take the opportunity to chant the holy name. Никто не думал, что святое имя будет распространено по всему миру, и любой получит эту возможность воспевания. No one dreamt about it. Никто даже не мечтал об этом. Even though it was said in the scripture. Несмотря на то, что об этом было сказано в Писаниях. That Lord Chaitanya-Mahaprabhu's name will go to every town and village. Что святое имя Шри Чайтанья-Махапрабху будет в каждом городе и деревне. But this was considered more as a figurative statement. It was never considered as a practical statement. Till Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave that order in Bagbazar Gaudiya Math that you're a young man, you know English, why don't you go and preach to the English-speaking world? Никто не думал, что это можно сделать реально. Все думали, что это какая-то афоризма. До того момента, пока Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не сказал Шриле Прабхупаде, что ты образованный молодой человек, ты знаешь английский, ты должен проповедовать за пределами Индии. So then many years later, that became a reality. И через какое-то количество времени это стало реальностью. So the rhino was hunted. На этого носорога стали охотиться. And so many temples, so many centers, so many people chanting the holy name.
so many millions of plates of prasadam getting distributed all over the world every day. И открылось большое количество храмов, большое количество людей стало воспевать святые имена, и тысячи, миллионы тарелок прасады раздается каждый день. So Prabhupada paved the path for us. И Шрила Прабхупада, он создал этот путь для нас. And his disciples, they have taken it to the next level by expanding it more and more all over the world. А его ученики, они перенесли, подняли это на следующий уровень и дали возможность распространять это больше и больше по всему миру. So now the responsibility is coming to the next generation. А сейчас эта ответственность переходит на следующее поколение. So we should take it up with great enthusiasm. И мы должны принять эту ответственность с великим энтузиазмом. How to spread this movement in this fast-changing modern world? Как распространять это движение в этом современном, быстро изменяющемся мире? Amidst technologies which are very disrupting in nature. В этом мире технологии, которые очень сильно беспокоят природу. With the arrival of the so-called artificial intelligence. В то время, когда появился так называемый искусственный интеллект. Where science is racing to destroy human beings. Где ученые пытаются уничтожить людей. So many dangerous weapons being produced by the so-called scientists who are so demoniac. Такое большое количество опасного оружия было создано этими учеными, которые на самом деле являются демонами. And then so many conventional ways of thinking, everything changing. И сейчас все меняется, сознание меняется. The way of communication. Меняется способ общения. The way of growing food. Способ, как мы выращиваем пищу. Everything is changing. Все меняется. Even after some time, people say that the nature of food itself will change. Люди говорят, что через какое-то время даже продукты поменяются. So the world is becoming more and more rajasic and tamasic. Мир, он становится все более раджастичным и тамасичным. The more than any other time, it is so much felt that Krishna consciousness should be spread all over the world. И несмотря на это, именно сейчас сознание Кришны должно распространяться по всему миру. And we are armed with faith. И мы наполнены этой верой. The faith that for the next 10,000 years, Prabhupada's books will become the law book for the whole world. Верой в то, что на следующие 10 тысяч лет книги Шрилы Прабхупады будут книгами для всего мира. So we should be fearless. И мы должны быть бесстрашны. We should become very enthusiastic. Мы должны быть очень энтузиастичны. Like Devaki and Vasudev, they are being assured by the Lord of protection and ultimate victory. Then we are also assured by the holy name of protection and ultimate victory. Так же, как и Васудева и Деваки, они были убеждены в том, что Господь, Он защитит их, и они достигнут победы. Также и мы должны быть убеждены в том, что нас защитят, и мы достигнем победы. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam is told by Chaitanya Mahaprabhu that the Sankirtan movement will become ultimately victorious. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что это движение Санкиртаны, оно достигнет победы. So all we have to do is to become very enthusiastic and apply ourselves in our different ways with the different skills we have, simply to serve the mission of the Lord. И все, что мы должны делать, это мы должны быть наполнены энтузиазмом и использовать все наши возможности и способности в этом служении. We should simply understand that the Lord is very anxious to protect us. Мы должны быть убеждены в том, что Господь, Он хочет защитить нас. So there's no need to fear. Поэтому нет необходимости бояться. There's no need to have some concern. Не нужно иметь беспокойство. We should simply apply ourselves. Мы должны просто использовать себя и применять. So I'd like to stop here and see some questions, comments. Я хочу остановиться здесь, если у кого-то есть вопросы, комментарии. Could you please share some more things that came from the meeting with Charipataka Swami? Okay. She said, could you please share some more things that came from the meeting with Jayapataka Swami? Преданный попросил, чтобы я поделился больше тем, что было обсуждено на митинге, на встрече с Джайапатака Махараджа. So basically, he wants to discuss as to how to carry out the different orders which is given by Srila Prabhupada to him. Больше всего он обсуждал то, как он должен выполнять те наставления, которые он получил от Шрилы Прабхупады. And also
his GBC assigned duties, И также, как он должен выполнять свои обязанности как GBC. and also his own desires to expand the Krishna conscious movement. И также он говорил о своих желаниях распространять это движение сознания Кришны. So these are some subject matters of discussion which Это is были, happening. это были те темы, которые обсуждались на этой встрече. And it's very inspiring to see that how broad is the thinking of Prabhupada disciples and how confident they are in carrying out the orders of Srila Prabhupada. Это было очень вдохновляюще видеть, насколько широкомыслящими являются ученики Шрилы Прабхупады, насколько они уверены и насколько они наполнены желанием распространять это движение, миссию Шрилы Прабхупады. Actually, it is a good lesson for all of us who are disciples of Prabhupada disciples in having unflinching faith in spiritual master. На самом деле это хороший урок и для нас, и для также учеников Шрилы Прабхупады, как можно иметь эту непоколебимую веру в наставление своего духовного учителя. And develop the firm conviction that everything is possible by the mercy of the spiritual master. И развить эту твердую уверенность в то, что все возможно, и следовать наставлениям духовного учителя. So he was saying that who could ever imagine that we could get the birthplace of Advaita Acharya? Он говорил, кто вообще мог представить о том, что мы сможем получить место рождения Адвайта Ачарьи? Who could ever imagine that we could actually get the birthplace of Srivas Thakur? Кто думал о том, что мы сможем получить место явления Шривас Такура? Who could ever imagine that we could establish so many different temples in the places of pastime in the Gaurmandal Bhumi? Кто мог подумать о том, что мы сможем установить такое количество храмов во всей этой Гаурамандале? But today, those things are reality. Но сегодня эти вещи являются реальностью. That ISKCON has so many centers in places of important pastimes in Gaurmandal Bhumi. Что Искону принадлежат многие места важных игр здесь, в Гаурабхуме. So recently, on one day, there was 108 Rathayatras in Bangladesh. Недавно произошла 108-я Радхаятра в Бангладеше. And each Rathayatra attended by thousands of people. И на каждую Радхаятру приходили тысячи людей. So who could ever imagine that these things could happen? Кто мог вообще подумать, что это может произойти? So you are saying that these are all impossible things from material perspective. С материальной точки зрения все эти вещи невозможны. But they could all happen because Prabhupada wanted them. Но все это случилось, поскольку Шрила Прабхупада хотел этого. So like this, we are just learning his vision of what should be done to expand the Krishna consciousness movement. И таким образом мы изучали, смотрели на его видение, каким образом можно распространять это движение сознания Кришны. Again, it's a nice experience of seeing the loving relationship between Prabhupada and his disciples. И это также было очень вдохновляюще видеть вот эти любовные отношения между Шрилой Прабхупадой и его учеником. The amount of faith they have in Prabhupada's protection. Насколько велика их вера в то, что Шрила Прабхупада защитит их. And their dedication and attachment in the platform of loving service. И насколько они посвятили себя, и насколько они привязаны к этому любовному служению. So these are important lessons which we are learning. Это очень важные уроки, которые мы учим. It's very interesting to be there. И это было очень интересно находиться там. There are questions? Yeah. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for your class. In the beginning of your lecture, you did mention something about Ambarish Maharaj's pastime. I just wondering that how Durvasa Muni, he's a non-devotee, just a simply mystic yogi, could enter Vaikuntha Loka to meet Lord Vishnu. If he could stay there, it would be nice. В самом начале своей лекции вы упоминали о играх Амбариша Махараджа. И меня очень интересно, как же получилось так, что вот этот великий мистик, который не являлся преданным, он смог попасть на планету Вайкунтхи и сам лично встретиться с Господом. This is the unfortunate position of those who are not pure devotees. Это неудачное положение тех, кто не является преданным. So even in Vritrasura's pastime, the Lord regrets that why the demigods, when the Lord appears, why they are not asking for pure devotional service? Why they are simply asking for a demon to be killed so that they can be reinstated in their position in heavenly planet?
Очень часто задают такой вопрос, что когда перед полубогами является сам Господь, почему они не просят у Него преданности и возможности вернуться? Почему они просто просят, чтобы Он убрал демонов, и они могли восстановить свое положение? So this is the unfortunate position. Это очень неудачное положение. So Chaitanya Mahaprabhu talks about the same unfortunate position of the conditioned soul, that he gets to chant the holy name, but he does not get attached to it. He says, Namnamakari Bhaguda Nijasharva Shaktis Tatrarpita Niyamita Smarane Nakalaha Etadrishi Tavakrupa Bhagavan Mamapi Durdaivam Idrisham Mihajani Nanuragaha. That he talks about the same unfortunate position. It's not about Durvasa being unfortunate, or it's not about Indra being unfortunate. And we read this in Bhagavatam and then we think, oh, what kind of stupid guys they are. То есть из Чайтанья Махапрабху он говорит точно о том же самом неудачливом положении обусловленных душ, которые получают возможность воспевания святого имени. Они, может быть, даже начинают воспевать святые имена, но они не развивают привязанности к святому имени и не развивают этого вкуса. Это не так, что мы читаем Шримад Бхагаватам и начинаем думать, что какие глупые полубоги, какой глупый Дурваса Муни, что они не воспользовались этой возможностью. It's about reflecting on our own or my own unfortunate condition. На самом деле это отражение нашей собственного неудачливого положения. What kind of misfortune is this, that in spite of having the association of the holy name and the great personalities, the great devotees, still we simply get attached to trivial things of this material world? Насколько мы неудачливы, несмотря на то, что у нас есть такая великая возможность, у нас есть возможность общения, возможность святого имени, повторения святого имени, но мы все равно привязаны к каким-то временным проявлениям материального мира. Still we tend to give so much importance to sense gratification in this life. Все равно мы уделяем такое большое количество времени и внимания удовлетворению чувств. Till we think that false ego is very important, that I am a great personality. Все равно мы думаем о том, что ложное эго очень важно и что мы являемся великими личностями. So this is the real misfortune, that we cannot have the mood of tolerance and humility which actually allows us to chant the holy name 24 hours without any hindrance. Вот это и есть та самая великая неудача, что мы не можем, что у нас не хватает достаточно смирения для того, чтобы воспевать в правильном настроении святые имена 24 часа в сутки. There is so much of attachment to me and mine, aham and mameti, that we simply get lost in this maze of these material attachments. Сколько вот этой привязанности к себе и к тому, что мы считаем своим, что мы просто теряемся во всем этом. So, these pastimes in Bhagavatam, they are actually good opportunity to reflect on our own misfortune. И вот все эти игры из Бхагаватам — это большая удача для нас, что на самом деле мы можем увидеть свое собственное положение. What kind of misfortune that we may have, that in spite of knowing the greatness of the Lord, in spite of knowing the sweetness of the Lord, in spite of knowing the mercy of the holy name, that we are attached to so many other things except chanting the holy name. Насколько мы неудачливы, что мы знаем о Верховном Господе, мы знаем о Его славе, мы знаем о святом имени, но мы все равно не можем принять это. So, in the second canto, third chapter of Shrimad Bhagavatam, so the question, there's a haunting question, that what kind of heart a person can have, that in spite of understanding the mercy of the Lord, the heart does not melt. Во второй песне, 3 главе Шримад Бхагаватам говорится, указывается на то, какое же должно быть сердце, насколько же оно должно быть твердым, что даже слыша о Господе, это сердце не плавится. So the chanting of the holy name is meant to bring a transformation in the sinful life of the conditioned soul. Воспевание святого имени должно принести трансформацию в жизни обусловленных душ. The chanting of the holy name is actually meant to attach us to Krishna in the platform of loving devotional service. Святое имя предназначено для того, чтобы привязать нас к Кришне в любовном служении. Holy name is Krishna himself. Святое имя — это Кришна сам. Holy name has all his pastimes. У святого имени есть свои игры. The holy name has all his confidence. Святое имя, оно очень убеждено. It's completely complete. Оно полностью завершено. But still,
we are so distracted. Но все равно мы отвлекаемся. It is worse than Durvasa going to the Vaikunta and coming back. Это намного хуже, чем Дурваса, который отправился на Вайкунху и не остался там, ушел оттуда. It's worse than Indra seeing the Supreme Lord and simply asking him to kill Vritrasura. Это намного хуже, чем Индра, который встретился с Господом и просил его убить Вритрасуру. That's why the first 9 cantos of Shrimad Bhagavatam are so important to carefully study, because the 9 cantos properly tell us that what we should not do and what we should do. Именно поэтому так важно изучать первые 9 песен Шримад Бхагаватам, поскольку там конкретно говорится о том, что мы должны делать и что мы делать не должны. These are not some incidents of history which happened in some different yugas, or, as the Mayavadis think, some allegorical blabbering. It's not like that. Это не то, что это какие-то события, которые произошли в истории в разные эпохи, или не то, что некоторые майявади говорят о том, что это просто какие-то вымышленные истории. These are great opportunities for self-examination and surrender. Это великая возможность для того, чтобы мы могли изучить себя и предаться. To develop the qualities by which we can become an object of love for Krishna. Развить те качества, благодаря которым мы станем тем объектом, который Кришна сможет полюбить. And recognize our own inabilities or recognize our own challenges and find solution to those challenges through the pastimes of Shrimad Bhagavatam. И познать свою собственную неспособность, увидеть вот эти препятствия, которые существуют, и попытаться найти, как же мы можем избавиться от этих, преодолеть эти препятствия через милость Шри Чайтаньи. The remedy for Durvasa was to fall at the feet of Maharaj Ambarish. Лекарством Дурвасы это была возможность припасть к стопам Амбариша Махараджа. The remedy for Indra was to actually understand and appreciate the greatness of Vritrasura. А для Индры это была возможность понять величие Вритрасуры. So same way, our remedy is to simply understand and appreciate the opportunity of devotee association which is there in this international society for Krishna consciousness. А для нас это возможность понять вот эту великую удачу и возможность общения с преданными, которые находятся здесь в международном обществе сознания Кришны. Simply identify those serious devotees who have this attraction to chant the holy name. Увидеть этих преданных, у которых есть сильная привязанность к воспеванию святого имени. And associate with them. И общаться с ними. Sometimes they may not be famous. They may not be great managers. They may not be very famous. But they are gems. And association of those gem-like devotees is very meaningful in this society. Возможно, они не занимают какие-то высокие положения и посты, но на самом деле они являются драгоценными камнями. И это великая удача общаться именно с этими преданными. Okay. Thank you, Prabhu, for your answer. I have a following question. So you did mention this verse, Tadas Masaram Hridayam Bhatedam, that actually despite of knowing the greatness, the sweetness of the holy name, one's heart still hard, just like steel frame, you know. So how much one should chant the holy name in order to melt that such kind of hard heart? Вы упоминали этот стих, в котором говорится о том, что насколько же это сердце заковано в железные оковы, что святое имя не может растопить его. Так, пожалуйста, скажите, сколько же нужно повторять это святое имя для того, чтобы в конечном итоге оно смогло растопить это каменное сердце, закованное в железные оковы? So Prabhupada said Caitanya-charitamrita, which means that the process of chanting and remembering and meditating on the holy name and pastimes of the Lord, it has no limit, it is never ending. Шрила Прабхупада говорил, что Киртанья-чаритамрита, что процесс слушания и воспевания святого имени, он никогда не заканчивается. So there is no limit. Нет ограничений. The Lord is unlimited. Господь, Он не ограничен. The holy name is unlimited. Святое имя также не ограничено. The opportunity to chant, remember and meditate the holy name on the holy name is also unlimited. И возможность повторять, медитировать на святое имя, оно тоже не ограничено. The nature of mind is that mind is always thinking of something. Но природа ума такова, что он всегда думает о чем-то. That it is never resting, that we don't have a situation where the mind is blank or thoughtless.
Он никогда не отдыхает. Нет такой ситуации, когда бы в уме чего-то не было. The mind is always thinking of something. Ум всегда думает о чем-то. So the ability to always think is already there with the mind. И вот эта способность о чем-то думать, она уже присутствует в уме. So the subject matter has to be changed. Нам нужно просто поменять тему. Tasmat bharata sarvatma bhagavan yeshwaro harihi shrotavya kirtitavyasya smartavyas chechata bhayam. That one should simply always hear, chant and remember the Lord who is Hari. Говорится о том, что нужно всегда просто воспевать и думать, и медитировать на Господа Хари. You know more shlokas than me. Вы, прабху, знаете больше шлок, чем я. So we know that it is unlimited. Мы знаем, что это ничем не ограничено. That there is no limit. As we try to hear, chant and remember more, then it is also expanding. Anandambudi vardhanam pradipadam purnamrita swadanam. It's an unlimited expansion. То есть, когда мы пытаемся больше воспевать и медитировать, то это еще более расширяется. То есть, вот эта медитация, она ничем не ограничена. And also it's an unlimited opportunity. И также существует неограниченное количество возможностей. So the heart is changing. Сердце меняется. So for some nice people like you, it quickly changes. Для таких-то хороших людей, как вы, это очень быстро происходит. For people like me, it takes a long time. А для таких, как я, это занимает долгое время. But we have to just try. Но мы пытаемся. What can we do? Что еще мы можем сделать? Have faith and try. У нас должна быть вера, и мы должны пытаться. There is a nice prayer in Nectar of Devotion, the Sanatana Goswami's prayer, which is quoted by Prabhupada, where Sanatana Goswami is saying that he has no hope. Очень есть хорошая молитва в «Нектаре преданности», молитва Санатаны Госвами, которую дал нам Шрила Прабхупада. И там он говорит, что у нас нет надежды. But still he has hope. Но все равно у нас есть эта надежда. That mercy of Krishna will somehow reach him. Что милость Кришны, она каким-то образом достигнет и его. So this material world, to have hope about this material world is hope against hope. И вот здесь, в этом материальном мире, на самом деле, это надежда, в которой нет... Как надежда умирает последней. But this hope against hope is the hope in spiritual world. Но вот эта надежда в духовном мире. That one day my heart will melt. Что однажды мое сердце, оно растопится. But till the time, I should simply carry on. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Но до того, как это случится, я просто должен воспевать Харе Кришна. Okay. Thank you, Prabhu, for your class. Вы упомянули 3 вещи, которые могут помочь нам в воспевании, в чистом воспевании святого имени. Первое – это изучение Шримад Бхагаватам. Второе – это общение с чистыми преданными, с возвышенными преданными. И также продолжение, как можно больше воспевать святое имя. Может, вы подскажете еще какой-то способ, чтобы чисто воспевать святое имя? You mentioned 3 things what can help us to chant Hare Krishna purely. It's first of them, it's studying of scriptures, Shrimad Bhagavatam, association with devotees, and more chanting of Hare Krishna. Maybe you can tell something else what can help also. So the 5 potent forms of bhakti, which is explained in Nectar of Devotion. В Нектаре преданности объясняется 5 видов бхакти. Nam Sankirtan, Это Нама Санкиртана, Bhagavat Shravan, Бхагават Шраванам, Matravas, Мантравас, Srimurti Shraddhaya Sevaya, Шримурти Судая Шевая, and then this, what is that? Sadhu Sangha. и также Саду Сана. So in Mayapur we have everything. В Майяпуре у нас есть все это. All the 5 are there. Все 5 вещей. So along with that we also have Ganga, И помимо этого у нас еще есть Ганга, which is considered as liquid prema. которую считают жидкой премой. So then this is a nice place Это очень хорошее место. to either stay here and then from here go and preach wherever there's opportunity. Для того, чтобы здесь жить, и когда появляется возможность, отправляться отсюда на проповедь. Or wherever you are in this world, you come here, you charge yourself and go back to your place and start preaching. И если вы живете в каком-то другом месте, приезжать сюда, заряжать свои батарейки и отправляться обратно в то место, где вы живете, и проповедовать. So Prabhupada explains the nature of Dham
is non-different from the Lord himself. The Lord's abode is non-different from him. Шрила Прабхупада говорит о том, что природа Дхаммы, она не отлична от обители, что Господь и обитель, они едины. So here one can get direct perception of the Lord. Здесь мы можем понять Господа непосредственно. That is the nature of Dham. Это такова природа Дхаммы. But Prabhupada also has explained that every center or every temple or every home where Krishna consciousness is there, that is also Dham. Но Шрила Прабхупада говорил, что любой храм, любой центр, любой дом, где присутствует сознание Кришны, это та же Дхамма. So I had direct experience of this when I was traveling to Russia 2 years back. У меня был непосредственный опыт этого, когда я был в России 2 года назад. So we were traveling through China, Beijing. Мы ехали через Китай. So we had to spend one night in Beijing airport. И мы провели одну ночь в аэропорте Бенджамин. So I thought instead of simply staying in Beijing airport for a night, if some devotee is there nearby, we could simply go to their house and then we can spend the night there and come back early in the morning and catch the flight to Irkutsk. И я решил, вместо того, чтобы оставаться здесь в аэропорту, лучше отправиться и провести ночь в доме какого-то преданного, и на следующее утро вернуться и сесть на самолет в Иркутск. So somehow I was able to contact some devotees, and that itself is very funny that how I did it, but somehow I was able to contact some devotee, and then me and my wife were sitting in taxi to go to their house. И вот мне удалось связаться с одним преданным, это было непросто, и в конечном итоге все-таки я связался с ним, и вот я и моя жена, мы сидим в такси, чтобы ехать к нему домой. We never saw them before. Никогда мы этого преданного до этого не видели. They never saw us before. Они никогда также нас не видели. We don't know Chinese. Мы не знаем китайского. They don't know English. Они не знают английского. There's no communication. Вообще никакого способа общения. The only form of communication happened was by some airport guy talking to them in Chinese. Единственное, как нам получилось общаться, это что какой-то человек, который был в аэропорту, и он смог по-китайски что-то им передать. So then we got into taxi. И вот мы сели в такси. So he paid for it with his whatever app he had. И он заплатил за, не знаю, чем он там заплатил. And then he already told this airport guy that we should not pay for the taxi because the taxi people cheat there and he will pay himself. И он сказал этому человеку в аэропорту, чтобы мы не давали никаких денег там в этом аэропорту, поскольку они нас обманут. So then when we went there, the taxi guy, he came, the taxi guy spoke to him and then he found the place and then he went there. И вот он пообщался с этим таксистом, таксист указал место, куда нужно привезти, таксисту сказали, куда нужно привезти, и этот человек пришел туда. So he finally put the brakes in front of huge apartment building and then he showed a sign that you should get down here. И вот этот таксист остановился перед большим зданием и показал нам рукой, что вам нужно выходить. So we got out and then we are thinking now how to find this guy. И вот мы вышли из этой машины и теперь думали, а как же нам найти этого человека? And then we heard 2 words. И вот мы услышали 2 слова. Hare Krishna. Харе Кришна. Then immediately we know that this is that person. So we went and then I said Hare Krishna, he said Hare Krishna, we embraced each other. И мы сразу поняли, что вот это как раз и есть тот самый человек. Мы сказали Харе Кришна, он сказал Харе Кришна, мы обнялись. But the sweetest part was still coming. Но самая сладкая вещь, она еще была впереди. So when we entered their home, it's a very small flat. И когда мы зашли к нему в квартиру, это очень маленькая квартирка. So when we came out of airport, when we were in the taxi waiting hall, when we were going through the main roads of Beijing, the nature and enormity of the city was coming and hitting on our face. Когда мы были в аэропорту, потом мы ожидали в холле этого такси, когда мы ехали через город, то вся эта самая тяжелая природа вот этого места, она просто била нас по лицу. So many people in the airport. Такое количество людей в аэропорту. All talking. Что-то они там говорят. All the ladies, they are barely dressed. Женщины одеты очень открыто, откровенно. So very materialistic way of this whole atmosphere. Вся атмосфера, она наполнена материализмом. The atmosphere surcharged with rajoguna and tamoguna. Атмосфера наполнена раджагуной и тамагуной. And then somehow when we entered the house,
Но в тот момент, когда мы зашли в этот дом, wherever we could see in the house, куда бы мы ни посмотрели в этом доме, Panchatattva, Radha Madhava Ashtasaki, Narsingadev, it's like Mayapur. везде было Рада Мадава, Панчататва, Нрисимхадев, Майяпур. So for the moment we entered, we forgot that we were in China, Beijing, or any place. Как только в тот самый момент, когда мы только зашли, мы забыли, что мы находимся в этом городе, что мы в Китае. It could have been any other house in Mayapur. Это мог быть любой из домов в Майяпуре. Because the whole house was filled with Mayapur. Поскольку весь дом, он был наполнен Майяпуром. Every place, every corner of the house had some imprint from Mayapur. В каждом уголке этого дома было какое-то изображение Майяпура. So it was so nice to be there. Это было так здорово находиться там. So this Prabhupada's mercy, И это милость Прабхупады, that the Dham has traveled all over the world. что Дхама, она путешествует по всему миру. In some place, you feel like you are in Mayapur. В каких-то местах вы просто чувствуете себя, как будто вы в Майяпуре. In some place, you feel like that you are in Vrindavan. В каком-то месте вы чувствуете себя, как будто вы во Вриндаване. Some place, you feel like you are in Puri. Иногда в каком-то месте вы чувствуете, как будто вы в Джаганнатхпуре. So when I go to Middle East, normally I used to stay in one house, and in their house, they have such huge deities of Jagannath, Baladev, Subhadra. Когда я путешествую домой, я останавливаюсь в одном доме, и там у них большие божества Джаганнатхи. And the whole wall is covered with wallpapers of Puri temple and everything. И вся стена покрыта разными фотографиями из Пури. So when you actually go into the house, you actually feel like you are in Puri. Когда вы просто заходите в этот дом, вам кажется, что вы чувствуете, что вы в Пури. So this way, Prabhupada took the Dham and he distributed it all over the place. Вот таким образом Шрила Прабхупада, он взял эту Дхаму и распространил ее по всему миру. So one has to simply take sanctuary of those shelters of spiritual world Prabhupada has created within this sea of ignorance in the material world. Поэтому нужно принять вот это прибежище в этой Дхаме, которую дал нам Шрила Прабхупада, для того, чтобы спастись от этого океана материального мира. So all these places have the same potency. У всех этих мест есть та же самая потенция. Like in Irkutsk, you can actually see Gauranitai dancing. В Иркутске вы также можете увидеть Гауранитай, который танцует. In such a far-off place, Это место, оно так далеко, in such a harsh climate. в таком тяжелом климате. Who could imagine that there is a nice temple and then you enter the temple, you see Gauranitai dancing? Кто бы мог подумать, что в этом месте может появиться храм, и когда вы заходите в этот храм, вы увидите танцующий Гауранитай. In Siberia, В Сибири. it's amazing. Это удивительно. What Prabhupada did is simply amazing. То, что сделал Шрила Прабхупада, это удивительно. One cannot imagine the good fortune which Prabhupada created for us. Невозможно даже представить эту великую удачу, которую создал для нас Шрила Прабхупада. So we should simply utilize it. Поэтому мы должны просто воспользоваться этим. Nothing more is required. Just simply utilize it. Просто используйте ее, эту возможность. That's it. Это все. Okay. Any other question? Okay, let's close the class. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.